Odifu Daniel Humano eti ebie chichimedi anan. Ono wa kyerɛw sɛ na ahene no enanu mu no. Osoro Nyankopɔn bɛma ahene a wɔrensɛe no da. Na wɔrenya na ahene emma ɔman foforo bi so. Na ebebubu ahene horo no enyina ama asa. Na eno de ebegyina da. Amen. Amen. Daniel chapter 2 verse 44. And in the days of this king shall the God of heaven set up a kingdom which shall never be destroyed, and the kingdom shall not be left to other people, but it shall be break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand forever. Amen. Amen. Yo apostle etifi semi audi abai de meda wase papa pa wo ho efise ya de a ye hwehwe hu sabre wetifi semi advice to political prophets eye efutuo edima asofo a omudi omho hye amanyosem ye hwa enya adeboni ebisa na mebisa o na so eye se asofo a nokura asofo a Nyankopon nankasa afro mo edi omho hye amanyosem mu ana afenso ananso eye se omudi efutuo edima amanyosem mufu ana de empese mi hono no ye de wadi asimo manye bompa nyametumfo ye shirawo trouble pate me afi nyera se coronavirus and COVID-19 no e tibo ni papa ne so ti awubo funu maye na wo matu nya kwa senya wufo na wesu wo no mata bipo ishira ka o maye kasa je ko esidim anani dan amen. Amen. Ye de wadi asim ante wiye ya se obisa no you ni dabi you ni say nyame wodi fo no ho a omo ye futufo ema den amansam ana political leaders ahifo awo titibe mo nyina na ede bibisa ho na enanu waten a na em se a check akra se binomo se woman kasa se ye nation prophet we say me number 1 prophet we say so man kasa na okun na prepare den e won tem ti entumi hu won a Nyankopon apawo na se be kwa wie no ye be hu de adwo se edifun kwafo den wom eye. I say in the days of this kingdom God will establish his order in the kingdom. And you say ahini e koso nyina no ahini e nyame ahini de e nyame ma na de edi so hini ana ahini di nyame ma so na nso no nyame o na nkasa ahini wo ho a o so be de e be ba na e be yi wori nyina efiko na no de e be tim na bi tumi tunu fi ho so enteno ye be hu ye hu se asafo no mo na difuo asmafo no ye ka nyame ahine ho asem ana ye ka ahine na nyame se betwem na ko ho asem na ye reka mom na se ahine a nyame se be na asem na reka de twini wo mum na mo se de betwem asem na reka ni anka ni ya de bonu na de ebreye man hwe asem bi a yebusa yeso je kwanu e wo Matthew 22 50 to 22 asem bi o kan ye Matthew asempa no yo eti eye aduonu abien chichim dunum kosi aduonu abien ono wa kyerɛw sɛ ana farisifo no ekotu agina sɛnea wo besum no afiri ɔkasa mu no wɔsoma wɔn asuafo aka kyerɛ Herodifo no ho ɛba ne nkyɛn sɛ kyerɛkyerɛfo yenim sɛ wo yɛ ɔnokwafo na wo kyerɛ Onyankopɔn kwan no kware mu nanso obiara asɛm mfa wo ho na wo nhwɛ nipa anim enti kyerɛ yɛn nea wo dwene ɛwɔ ho kwan sɛ woyi to ema Kaisar ana sɛ wonyi na Yesu hu wɔn amumɔyɛ no ɔkae sɛ munya atwomfo adan na mosɔ mehwɛ momfa ɔto sika no ebi emrɛ kyerɛ me na wɔde danare ebrɛ no no ɛna osi wɔn sɛ hinamfoni ɛne ne nkyerɛwe ni wose ne sɛ Kaisar dea ɛna osi wɔn sɛ ɛnde momfa Kaisar de ema Kaisar na Nyankopɔn de ema Nyankopɔn na wɔte no ɛyɛ wɔn wanwa na wogya no hɔ akwai. Amen. Amen. Matthew 22 verse 15 to 22. Then when the Pharisees and took counsel how they might entangle him in his talk, and they sent out unto him their disciples with the Herodians, saying, Master, we know that thou art true, and teachest the way of God in truth. Neither careth now any man, for thou regardest not the person of men. Tell us therefore, what thinkest thou? Is it lawful to give tribute to Caesar or not?
But Jesus perceived their wickedness and said, Why tempt ye me, ye hypocrite? Shew me the tribute of money. And they brought unto him a penny. And he said unto them, Who is this image and superscription? They say unto him, Caesar's. Then he said unto them, Render therefore unto Caesar the things which are Caesar's, and unto God the things that are God's. When they had heard these words, they marveled and left him and went their way. Amen. 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 Ediba bia yɛn asafo no mu asɔpɛnfoɔ le diifoɔ no mu asomafoɔ no mu no na asɛm na betu yɛn ni na si yɛn bu ho atɛn a yɛde ɔhaw bɛyɛ deɛ ɛbɛ yɛn kasa yɛn so ti saa asɛm bi ɛna farisifoɔ wɔn mu nim deɛ wɔn bisa o wɔn nim deɛ wɔn hwɛ ɛbɛtu kristo anim sɛ yɛsi yɛtu ana is it lawful to pay tax to the state? I said, Nyatufu, all the numbers from someone here. One not till I was sky so. Almost the Saturday, so get the Sadia for Kaza Rumana, Kaza, for Yankubo and Yankubo, young to the Vene, authority war. See your war, Yassi to me, I Kaza to me, tell Yankubo to me. Scour sing down. Sa to me, no. So can't go man, can't go here. That they wake up. Now they better, they wake up. As so can't go here and swear. And the didn't show, and somebody of 2-4. Well, I didn't hear Obidia. Come, and I'm saying I'm going to do for Yakuba, saying Yakuba, dear, and Yakuba, where you are. Who to me, and that Timson could be at the Eddie Ewomu. Now, where there a buffo, Scawazina, now a 2-4. Yaga baby. Well, yes, I know. Sammy, one. Show them say, a yet to me for free, Yakuba to me. 2. So some say kabio say e wo mu say etuma fo de na so Yakobo side e wo mu e say o medi Yakobo e maso o ya say etiyame side e wo mu o mu e do tumi kan say no si wiasa ahin ni enu nti ahin ni nyina ye de wiasa di a nyame side e nim nyame sa e wo mu nti e behwe de esi e mra bi o Israel no na Samuel akani ba no be di ade o ya say na ne ba no musu ba bi nti no o mu si dabi mo pa ahifo ma de said amonaman no esi ye wonyame ahine wo ho bom de ewi de esi ye se ade no ye Samuel ya na nyane ya e de so Yakobo kan e fa ho e was 1 Samuel 8:1-7 o said Samuel hu be di kan no itia otwe achase kosi awotwe o said ho ene wa kire o se na Samuel gba akura no o de ne ma sisi Israel so atemufo nanso na bakan edin de Yoel na nea oka ne ho no edin de Abiya wo ya temufu Besiba na ne man amfa na kwan so na wa man akodi mfaso achi na wo gigi ademude wo bubu atanchewo na Samuel mpanyifo no enyina hia ba Samuel nchen Rama ebe ka kire no se hwe wa ba akokura na wo ma amfa wa kwan so efe si ohene emayen na omu yen aten na sene amanaman nyina na asam na anso Samuel ani se wokan se mayen ohene na omu yen aten no na Samuel boy Ewrade mpai na Ewrade ka kire Samuel se tie nia oman no esi ene nia wokan no e kire wo no enyina efise enya wo ene wa pawo na me ene wa pam se minni wonso hene Hosanna. 1 Samuel chapter 8:1-7. And it came to pass, when Samuel was old, that he made his sons judges over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second Abijah. They were judges in Beersheba, and his sons walked not in his ways, but turned aside after lucre, and took bribes, and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together, and came to Samuel unto Ramah, and said unto him, Behold, thou art old, and thy sons walk not in your way. Now make us a king to judge us like all the nations. But the thing displeased Samuel when he said, Give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, Hearken unto the voice of the people in all that they had say unto ye. They have not rejected thee, but they have rejected me, that I should not reign over them, according to all the works which they have done since the days that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherein they have forsaken me. Amen. Amen. Rabunyanum, one go, use your 4
agya onyankopɔn ebi sɛ anka ɛsɛ odipo Samuel manum na ɛsɛ mo de ade na asɛ mo so ba de enye saa de jama ya yɛ asɔfo manum odipo manum prepie no ana mo no ya wo mo to no esi etu ne ya de yenyi wia ne ya de ya fa ya se ana mo to so sana ba ntom so ke yɛn pɛ sɛ wo manum de suban yi bɛdi ɛso nti ma yɛ ɔhin de sɛ de amanama no nti amanama hin ne wɔ hɔ ɛna wɔ nyame suma kɔsa hin ne ɛdɛ ɛhɔ asɛm no ha Samuel papa yie nti wɔn pa yɛn kɔbɔ so tie de ɔman no ɛdɛ ɛka tie de ɔman no ɛdɛ ɛka nansi de ahin ne ɛdɛ ɛma wɔ so nansi ahin ne ɛdɛ ɛma wɔ sika wɔ ɛsin daa na nyɛ wulo ngapo wɔ na mo ɛdɛ ɛmi sɛ mɛdu wɔn so de hin ne enwe ma boda amen ya samu se no nyakubo so ngapo no se de obe ohini ito papa na ma de na ma hini bi odi om so sanka nyakupo eye mia na mi nyakupo aka mi fi won kra bi okra ense wan to nya de nya ntua na so nya asemi sie e wo samu ti du mienu ikemo du mi sanko si edu nimu no ase de asemi si wo hono amen na some na see na no man e di hu se Yakupon odo tima e ma de bene nipa Odifu Samuel humano eti moma edi kan no eti dumie nchichi ma edumie nsa ekosi edunum e ho na wa kire se na afa hwe ohene a mo apa no na mo sre no nenie na hwe Ewurade asi mo so hene se musuro Ewurade na mo sum no na mutie no na monante Ewurade enum asem na mote Ewurade enum asem atua a ende mo ne ohene a odi mo so no enyina bedi Ewurade mo Nyankopɔn achi ase na mote Ewurade enum asem atua a ende mo ne ohene a odi mo so no nyina bedi Ewurade mo Nyankopɔn achi na se mutie Ewurade na Ewurade enum asem manti Ewurade anum asem atua a ende Ewurade nsa ebeda so senia eda so enum agya no mu ete no amen. Amen. 1 Samuel chapter 2 verse 13 to 15. Now therefore behold the king whom ye have chosen and whom ye have desired, and behold the Lord hath set a king over you. If ye will fear the Lord and serve him and obey his voice and not rebel against the commandment of the Lord, then shall both ye and also the king that reigneth over you continue following the Lord your God. But if ye will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you as it was against your fathers. Hosanna. Hallelujah, my brother. Amen. Strong onyamina ose nga punse obedi hini oso no osama onkwan osama ewura wo mu se okay se ohina mi masema munini se muni ma hin professor atia media won edo hawaba na se muni mi masem su dia mi su de minimum betuna ska wa sinda ya hin bi ase so bia no won se ohinnie no won se efanya mi akwan so a nyame side ne ewum because ahine di nyame ma de nyame ma so fiase no wampe o asesa wo tie wo se ahine ma wo ahụ ya hu se nyanko so asihine ye de ama wo na se omuni o no na ahine no be kwata no dia e do so be kwata wo na mo so omdi ni mra o na se be adwuma dia e do no wo be de e be di o man so ka wa asinda amen ya hu se nyame ya badan Yakupon kase pa o hwe ni ma de won aye kon nti ye hwe bibi now e wo hin do ye hin pon pa e be gas the first gentle word and emperor Nebuchadnezzar the second ni e pa ye ni party hin asa no ye de e ba na ebrebi mo no hin osun dai bi na yo hin a o ye hang king of Babylon ye never bebre asie etino atizo fusu nyanko obiara de eniho na osun dai bi ye hwe da ni bi da na se kire ni dia odipo da ne ka kire no se da na bum kunfo anasa de utunufo e wo Daniel chapter 4 24-27 na se de Odifu Daniel homa no etia na nchichima duonu anan kosi aduonu eson aho na wa kire se ohene nchirase enu ni na osuro ni hyabia
a ebeba mi wura ohene esu ne nie wo betu afi nipa mu ma wo ni wura mmua atena na wa ma wa wi wura se na ntwie na osoro bosuo afọ na emre eson atwa uti so akosi se wo behu se osoro suru ni no edi nipa ahene su tumi na ode ama obiara a ope na se wo kan se wonya odua no endu nsini no se wonya hu se osoro na edi tumi no a wahene begina ama wo enti ohene mama futuo enya wo fe na fa trene ka wo boni egu na fa ahiafo aye sesa wa mumoye se ebia ebema wo yedie ache amen. Amen. Daniel chapter 4 verse 24 to 27. This is the interpretation, O king, and this is the decree of the Most High, which is come upon my lord the king, that they shall drive thee from men, and thy dwelling shall be with the beasts in the field, and they shall make thee to eat grass as oxen, and they shall wet thee with the dew of heaven, and 7 times shall pass over thee, till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men, and giveth it to whomsoever he will. And whereas they commanded to leave the stamp of the roots, thy kingdom shall be sure unto thee, after thou shalt have known that the heavens do will. Therefore, O king, let my counsel be acceptable unto thee, and break off thy sins, thy righteousness, and thy iniquities, thy showing mercy unto the poor, even if it may be lengthening of thy transgressity. Amen. Amen. So we get the Bible now. Till thou know that the Most High ruleth in the kingdom of men. So, kuisaba unse, nyakupon di eleba, yase ne ahine so. Skawa zina. Amen. Munse ahine ompe. Na sa ahine di ni maso nti ni side ne abim. So, enti uba 27 na ase otunofo. Si di anka ebe ya woni wako dina inwe mu. Adi ayu said the ne ntwie. Enfienso. Edo hini se betu yanka me futo ya den fa na fa training esile bena bonanem na ya den e ma won ya den omuwo awon kirem se e bia nyame do ya den uboni be cho o so tunufo wanga se ame o se mbre mu o tebi asno hini no onya kura onu ena di bona huru bebre odo daniel enuanom tu da ne egu ejemu urasie na so hwe futo da na di man bra ni nuanom akojemu ade aba anka eminu wa o anka gezo hini kawe mu da patwa de wanye so sitie me futo enti wo ye nyakoba difo o ye futufo ma de aban eni tumi biara yo apostle meda wasi bebre se no na no e wo trosem no mu se nyame nesi hini efise nyankopon tu Samuel fu se ontie de ne man ne kan no ti nyame na esi hene na no Nebukadnezar ne boni de oye nyina echi asese nyame bufu no na ode ne ko tu nwure mu amana we nwura ne nkika hu nyankopon no onye no no si Nebukadnezar na efise boni oye ne na dos pa nyame buafu no yie nti ono na esi na enye ono na esi no tumi di boni sa boni e nipa su asofo e di boni ayefo di boni na ye bi ni mu sika wa zinda amen. So kala wu se nyame so ye wo se nyame ensa wo mu ye ne wo mu nyankobo de asihini two different things. Israel kan bono se o mu si hini na so hini ni ko ye bo nyame de e ma no wu so nyame kum wo o ba bo no mu esi nyama obi eden ekumwo but eno nyame asem but sa hine de no enyan sem na de yereka ska wa zinda enti o hine Nebukadnezar no won se Daniel kotunufo so ebe otunufo so wantie o nyame kwa na de onum ne de ebe se kire se o se na Daniel kan no o se be obe hu se nyame sa wo wiase de ahine mu because nyame na bo nipa na se o ja o kwa se wo di ni paso se na we de wo pe eti nyame ensa so bo nyame se gade ni ma ewo mu because if pim sia endu ye no Satan o tumi ruda be na biase sa na nyame maso o edo do ko se enti nyame sa wa hine biara mu bien ko so se bilibisi o da ne kura ne bremu won
sɛ bɛhyaza wɔn babilona hene atwa to wɔn so dae bi na akokoro kosɛm wɔn nneɛma kɔnkɔn a ne apa na ne nina ɛkɔfa fi jerusalem ba babilon no ɛno mu na ɔde nom nsa ɛne ne pramfoɔ ne abɔnefoɔ yɛdeɛ ame yɛ ade ma de nyankopɔn yɛ nti nyankopɔn twerɛtwerɛ nneɛma bi ɛwɔ fie hɔ ɛyɛ n'atemu ohun yɛ ne bɔ ne dam otete mu ahemfie hɔ no mu na ɔhema no te ase ntoma nti de ɔhema no ɛyɛ ne deɛ ɛsi yɛ Daniel chapter 5 verse 10 to 12 no sɛ Odifo Daniel homa na eti enum chichemu edu kosi edu mien. Ɛhɔ no wa kyerɛ sɛ ɔhene ɛne abrempɔn nsɛm no enti ɔhema ɛba aponto dan no mu. Ɔhema no ɛkan sɛ ɔhene nyankwadaa mma wadwene ɛnhawo na w'anim ɛnane. Ɔbarima bi wɔ w'ahene ne mu a ɛnyame kronkron honhom ɛwɔ ne mu. Na w'agya bere so no wohu ne mu anitew ɛne nimdeɛ ne nyansa sɛ ɛnyame nyansa na wagya ɔhene Nebukadnezar ɛde ne si kurukyerɛfoɔ pɛdeɛhufoɔ karediafoɔ ɛne nyankonkyerɛfoɔ ɛso pɛhene wagya ɔhene no ara ɛna wohu honhom a ɛkyɛn so ɛne adwempa ɛne nimdeɛ a ɔde kyerɛ ɔdae ase ɛkyerɛ nsɛm a emu nna hɔ ɛsan apɔw wɔ saa Daniel a ɔhene no tu ne din Belshazzar no mu enti ma wɔnkɔfrɛ Daniel na ɔmɛkyerɛ wase. Amen. Daniel chapter 4 verse 24 to 27. Daniel 5 10 to 12. Now the queen reasoned of the words of the king, and his lords came into the banquet house, and the queen spake and said, O king, live forever. Let not thy thought trouble thee, nor let thy countenance be changed. There is a man in thy kingdom, in whom is the spirit of the Holy Ghost, and in the days of thy father, light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, was found in him, whom the king Nebuchadnezzar thy father, the king, I say, thy father, made master of the magicians, astrologers, Chaldeans, and soothsayers, so as much as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, interpreting of dreams, and showing of hard sentences, and dissolving of doubt, were found in the same Daniel, whom the king named Belshazzar. Now let Daniel be called, and he will show the interpretation. Amen. Amen. Well, obi na di Daniel ho dan se o. Na yan de yan ka se to ho radio stations. And then ye di fo no mo no. Enye obi na di ho dan se, ye na ye de be ne ye ton ye ho. Me odipo asimesi, me odipo asimesi, me na me yese. No. Daniel odipo wo man mu. Won, o sun Nebuchadnezzar. Any Ivo Merodach. Any Nabopolassar. Na bedu de be ne Belshazzar breso. Ase. Sa didn't see no him man otiase. Bon Nebuchadnezzar yire de otiase. Do ti tiemu no si na ho yire ba Belshazzar so no. E no de okoho abluwako oda sembe bo ma no so ka kuma ta wo yam ye wo bi wo mai mu anyame kokko hu mu de e wo ni mu a wo nyansa ni medenti ase otin tasema se no asema e din no de o na otumi twa ase o no pa o patun ni se Belshazzar swane go fe ne de embam nyame hu mu de e wo no be cho enu hitasem na se kra wa ezin da. Amen. Wo e de ye de ti se young and now do for no more challenge. Obi abeso hu say de we do for ebele satan etimi nyuzu ye. So ebele satan de on fire so e show control e de be ne enye ne ma rebre ebe de ne satan e fa enye se chani fire so e ma nyame man krabe de ebe ya. Daniel wanye ni so obi na de introduce no. Ska wa sin da. Amen. Young cause say ampa na Daniel chapter 5 verse 13 to 17 was said. Odifo Daniel homa no eti enum chichimdum miensa ekosi edunson. Ono wa kyerɛ sɛ ɛna wɔde Daniel ba ɔhene anim. Ɔhene ne ka kyerɛ Daniel sɛ wo ne Daniel a wo fi Yuda etukɔfoɔ a meja ɔhene ɛde wɔn fi Yuda ɛbae no emu no. Na mate wo nka sɛ enyame honhom ɛwɔ mu. Good. Na ohu na wɔahu wo mu anitew ɛne nimdeɛ ne nyansa a ɛkyɛn so. Na afei wɔde anyansafo pɛdeɛhufoɔ aba manim sɛ wɔmɛkan akurukyerɛw yi na wɔnkyerɛ me ase nanso wɔntumi ankyerɛ me asɛm no ase ɛna mate wo nka sɛ wotumi kyerɛ nsɛm ase na wosan apɔw na wotumi ɛka
eka kyerɛ me na wo kyerɛ me ase a wobɛfura wɔtankɔkɔɔ de sika enwitabuna agu kon mu na wayɛ nea ɔto so abiesa edi mahene yi mutumi ɛna Daniel bua ka kyerɛ ɔhene kan ɔhene anim sɛ ma wayɛ deɛ entina wo hɔ na fa wakyɛdeɛ ɛma obi foforo nanso mɛka ma kyerɛ wo ma kyerɛ wo ɔhene na mama wahu ne kyerɛase. Amen. Amen. Daniel 5:13-17. Then was Daniel brought in before the king, and the king spake and said unto Daniel, Art thou that Daniel, which art the children of the captivity of Judah, whom the king my father brought out of Jewry? I have even heard of thee, that the spirit of the gods is in thee, and that light and understanding and excellent wisdom is found in thee. And now the wise men, the astrologers, have been brought in before me, but they should read this writing and make known unto me the interpretation thereof. But they could not shew the interpretation of the writing. And I have heard thee, that thou canst make interpretation and dissolve doubt. Now if thou canst read the writing and make known to me the interpretation thereof, thou shalt be clothed with scarlet and have a chain of gold about the neck, shall be the third ruler in the kingdom. Then Daniel answered and said before the king, Let thy gift be to thyself, and give thy reward to another. Yet I will read the writing unto the king, and make known to him the interpretation. Amen. Yeah, boy, Sama Daniel. And now, so for Ben. Sabio, become a penny ho. And now something in the ho. And now I mean, can be ho. No, but could study a man. So, yet now there was a maninka. I don't found a mobi. I didn't want to move to me, yes, Anna. You are over brave, and there's cardio for. Then the catcher in the soda for Sika. I tell you, father, Famobi now and quite a matter, make a mature. That different being here, Ghana, may. Well, you say, Matiunka. Well, I said, Nenina, no, I didn't know what I see. So, will pure may you money, I mean, where the 18 more. A soft for, deep for, a small for, never because the home better at Timimu. Well, whom better at Timimu? I met my wife on a dimmer, a more minor, but my 2 4 cent down there 2 4. The summer brave, Mumayan Boaten, Mania coupon. The editing near me near the anthem, Signamia in the air, and now, yes, I in his own, as your coupons are so no bonny petty, the sound yesterday, I hear you, and 2 wear down for 2 4, and need there or your former minor. You are apostle Madam Asibebre. The person Bissani say you call you share Daniel chapter 5 now. Eye ohimanu onim de si enti odi Daniel ho adanse kire Nebukadnezar. Na nu kire say ohaw bi ehaw wa na say adanse de bi pie fa obi ho a uwo ho kwan say upemwa efi adansidie bi pie efa sofu bi ho a wo ho kwan se upemwa efi sa sofu ne ho ana se eyemfumso ye bone ma you need that. Adansidie pie na ho no na Bible se mo so ho nya de ehwe mo sa ho mo ne fie Awurade ana se lewe ne efie Awurade. So ba Matthew chapter 7 21-23 na o se wo wie bre mo no se kyerani wo fo benyane nya bre we koso na nsu di nya menya Nyankopɔn na pɛde onka ma me sika wa sida ya da sidi nya na ya da sidi hwe se abrewa nikuni ki Nebukadnezar ni nanna na obedi hini wo ne grandson na obedi hini ena o ka je se na musa o se ni pa na odi ho adanse no oye na nana bi ena di ho adanse e won hu di nyame aye de Nyankopɔn de obi aye ananse obi akonte look mam come to and in tasin wo ho won de tasin obi wo ho a business na mo ye asapo no aye hihye so onye bubuafo aye no so bubuafo na owi a wa de ya tua ne ka boni ke se koso de se bia edifo bi mu ade wo mu adwumaye mu anini no kwa tro do ebi aba mi ntia be kan se le wo ho ewa girls guide
sika wa ezinda Amen. enti onka osede Matia sempe tie so nchichi meduonu ba kokosi aduonu abiesa ahonu ma kire se nye obiara a osem se Awurade no na obekọ osoro ahene emu na ne aye meja a owosoro na apede no eda no nipa pi beka a kire me se Awurade yamfa odin anhye nkom yamfa odin antutu ahomone na yamfa odin anye ahoodin ni pi ana eno na mepe makama kire won se mi hunu moda mumfi me so nko mu amoye de entene Hosanna. Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Not everyone that say unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say unto me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name, and in thy name have cast out devils, and in thy name done many wonderful works? And then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. Hosanna. Ye that work iniquity. Etiensa uyo difo mi osofo yasmafo nyame na pede ene ma wo ye de be ne adifo sika wa ezinda Amen. na se bi mi odifo na eman mu na menu wo edida ozie mi adifo na mi yiskan konya nyame no yisa konya nyagobo se yenye djuba na nsia na enso ye de ye ba home sika wa ezinda Amen. wo ne bi wo ho a ye diachi na wie no ya no ye hu sine kwaje we de aboye se bale adom anye kase we ya kwama so etinye difo ni nya o se so ye so hu mu nya hwe so nyakopon fa hwa ye wiase o na se na bo wiase sa asem ye tumi a odi de aye nyama we bem the will of God and the so say what is the will of God so we are in down also to the law and to the testimony nyameni man kiswe gidie no e de yakopon tumi a odi de so we are in down etelo enya zo ni nyara so enya zo ni nyara bebre wo business na mo de omo ye business na wo de o ya say Daniel o say first can no I say that's fire there fama obi na me de meka no kware no atwero ina mi say ene yen adifo yen aba ene yen asofo yen aba yen asmafo yen aba me bi say wo say bia o ko man pe ni evansem ana do ho ana se mo pe dada mama ho ana dada ko fo ho le ka ho na se wo ka ohia wo no ka bibi kire na se o ma obibi a obegie ana wonje se wo je dia enu nya da na defo no bi o ya se de hia wo no se o be ka no kware no aye be msa mpanya me na de asma wo shika wa yasin da ya bibi nso won agbo esa bremu wo pesi amedo pesa hinni mu owura bi esuno wa hinni enu mu se da na wo Babylonia mu no na owura bi so wa hinni ne frem Mordecai na sambi sie mu mayenka Esther etisa chemba gosi mi esa no se den